Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dreamfall Chapters. Jesteśmy Kianem Alwane, właśnie w poprzednim odcinku złapaliśmy szczura. On się rusza, on jest żywy. It's a ground crawler, a snake tail, a brown fur, a street pigeon, a rat. Beloved child has many names. Soundly trounced. Fajnie mu ogon się zwije, tak jak go obracam. I jeszcze mamy ser, który posłużył nam do zwabienia I tego szczura. recognize this cheese. It's made from pungent elguin milk, fermented in wooden vats in the salt caves by the sea. Dobra, a ten szczur nam będzie potrzebny po to, aby zatkać nam tą rurę. Tylko coś tutaj jeszcze było. An Azadi grocery store. A sklep They spożywczy. sell foodstuffs from the motherland. It's popular with homesick military men. Dobra, bo my teraz bardziej potrzebujemy zatkać te rury, a podsłuchaliśmy od tamtych strażników tam daleko, że ktoś kiedyś wrzucił szczura i szczur zablokował te wszystkie mechanizmy, rozpaćkał się i oni musieli to czyścić, więc spróbujmy. I szczur sobie biegnie, biegnie, jest popychany przez ten ciąg powietrza. Oj, biedny szczur, chyba już po nim. O takich skrzyżowaniach, może nie skrzyżowaniach, tylko takich zakrętach 90 stopni, to raczej ten szczur długo nie przeżyje. What was that sound? It was a squishy sound, sort of like... I przy okazji dowiemy się, do czego są te rury teraz. You've got to be kidding me. Not again. Shut a damn ground crawlers. I guess it's on us to clean up the mess. That bloody engineer in there's not going to do it. So yeah, it's on us. Right. Well, let's get to it. No time like the present. No dobra, i dzięki temu mamy teraz dostęp do tego pomieszczenia, gdzie te rury się zbiegają, bo już strażnicy tego nie pilnują. I właśnie, my się dowiemy, znowu kot, my się dowiemy, co te rury robią, bo one nam w sumie towarzyszą aż od początku Dreamfalla, gdy pierwszy raz tutaj jako Zoe chyba weszliśmy do Merkurii i to Azadi zaczęli te rury po całym mieście rozprowadzać. To ma prawdopodobnie coś związek z tymi duszami, co się znajdują, tymi ludźmi chyba w śpiączce czy w snach, którzy się znajdują pod wieżą tutaj w Merkurii, gdzie April to widziała, ale musimy to zbadać chyba na własną rękę, czyli wchodzimy do środka i zobaczymy, co nam teraz czeka. Ciekawe, czy ktoś tam w środku będzie? Będą jacyś inżynierowie, czy będziemy sami? Czy to będzie tylko zwykła cutscenka, a my tylko będziemy się przyglądać? Czy coś będziemy musieli zrobić? Jest jakiś inżynier i jest też cutscenka, więc zamieniamy w się słuch. Takie dziwne znaczki. Ta maszyneria w ogóle nie pasuje do Merkurii i do Arkadii. Bardziej starkowe rzeczy. Bardziej to tylko z świata nauki. Więc trochę dziwnie, ale może się czegoś bardziej tutaj dowiemy. Dziwne, że Azadi chce wyplewić całą magię. Badaj pomieszczenie, dowiedz się czegoś. Jest zejście na dół. Zaraz może tam zejdziemy. Tu jakieś rury. More metal tubes leading down to these odd tables. Dobra, najpierw tutaj sobie górę zbadajmy. It's a massive chamber of some sort. It sounds hollow. It's rumbling and there's steam coming out of it. Nie wiem, mi się wydaje, że to jakieś do przekazywania, ale czemu jest po całym mieście? He's one of the people who work here. I've noticed others like him entering and exiting. They're odd looking. More of Inżynierowie. the metal machines that have been put up all over town. But these look different. Bigger, shinier, more modern. No dobra, tu chyba u góry już nic nie ma. Nie wiem, czy jak zejdziemy na dół, czy będziemy mogli porozmawiać z tym inżynierem, czy po prostu on nas wyrzuci, czy co? No dobra, zejdźmy, zobaczymy. Bo tutaj chyba nie ma złych zakończeń, tak mi się wydaje. I Mam don't nadzieję. know what these are, but they put me in mind of a lady's vanity, except with knobs. Lots and lots of knobs. More of those odd metal orbs. They're doing something to them here. Altering them. Metalowa kula. Nie możemy jej zabrać. Sprawdźmy wszystko, co to jest, może czegoś się dowiemy. I wonder what'll happen when I push one of these knobs. Oh, that's ominous. Okej. Co tu jeszcze jest? These are probably work tables, although I've never seen work tables with gauges and meters and knobs before. I wonder what'll happen when I dobra. push one of these knobs. Oh, that's ominous. Tu też nic nie I ma. don't know what these are, but they put me in mind of a lady's vanity, except with knobs. Lots and lots of knobs.
Dobra, to chyba musimy tutaj podejść The orbs appear to be an important part of the machinery. do tego inżyniera i porozmawiać z nim, no bo tu nic innego nie ma. He has the posture and dress of an academic, but he doesn't look like any scholar I've seen. Gdzie tu jest wejście? A tu są schody, nie zauważyłem schodów. Czemu się tu wejść nie da? No to tędy mamy wejść. There's mathematics on that board. Zapiski. Oh. O, Oh. okej. You're not supposed to be here. This place is for engineers only. Please leave or I'll be forced to call the guards. I have a very loud voice when I'm scared. One sound, and you'll be standing on the slopes of the first mountain, yelling at clouds. Goddess. No problem. I'll be quiet as a... You're from Azadir. I've seen your profile in embroideries. I never forget a nose. Thank you. You're the Apostle. Apostle Elvane. You're famous. Maybe once. Now I'm just Kian. Your turn. My turn, what? Your name. Who are you? Firdaus. I'm Firdaus, lead engineer. I don't know what that means. What do you do? Don't you know? I thought you would have known. You know, from back when you were... I'm in charge of the team that encodes the spheres that make the engine tick. What engine? The engine that... you know, the engine. There's only one engine. The one that encompasses the entire city. It's what all the pipes are connected to. Didn't they tell you anything when you were... you know, before you were a traitor? Assume that I know nothing. What is this engine for? The engine calculates. That's why they call it the calculating engine. Big numbers, complex equations. My team, we give the engine instructions about how and what to calculate. This is called coding. I understood none of that. You can't be here. You're a fugitive, and this is a restricted zone. That's like two things that mean you shouldn't be here, and I could probably think of more if you need me to. I have a sword, and I'm bigger than you. Those are two things that count in your favor, granted. So what does this calculating engine do? What's its purpose? I'm really not supposed to. Right. Bigger and sword. Dobra, perswazja, Kian. As I said, it calculates. I mean, it does more than that, but that's what it was built to do. Its core functionality. It adds, subtracts, multiplies numbers, big numbers, and it does things with those numbers. Like, have you ever watched the stars in the sky at night? I'm not just a man with a sword. Of course. And you've seen how those stars move across the sky. Using a calculating engine, we can actually track those stars and predict where they're going to be in a year from now, or a century, or where they were a century ago. Why are you tracking stars? Well, we're not. I mean, it's just an example. We're not actually tracking stars. I mean, sure, we could if we wanted to, but... We're tracking dreams. Dreams? Dreams are very complex, which is why we need a big engine with lots of ticking parts to make complex calculations and predictions. Right, so the part about not just being a man with a sword, assume that's all I am and start over. Yes, fine. Those pipes crisscrossing the city, they're sort of like speaking tubes, connecting 100 sage masters, each with his or her own field of specialty. So, it's like a university. Well, I guess. Yes. Yes, this is a good comparison. A whole city filled with clever brains. The spheres pass messages between the different masters, and between them and us. We write messages, and we interpret messages. We tell the individual brains what to think about, and then they do the thinking, and report back to us. Now, this allows us to write ever more complex messages, until finally we have the code we need. The ultimate message. That one
we send to the tower. Why? Because that's where the biggest brain of them all is located. This is the hub of the pipe network, the engine's core, its heart, the nucleus of the meta... Well, you understand. The fact is, this is the most advanced and scientific task anyone's ever taken on, and we're doing it. You should be proud. Why are you doing it? Well, I don't quite know. Because we can? Because no one else can? Because the Prophet told us to, and gave us the tools to do it. So, you don't know what it's for? I write the instructions. I'm the man in the middle. Someone tells me what they need, and I tell the engine how to compute the answer. This is my job. Who knows what the engine is for? The Six, probably. The Prophet, certainly. Emissary Saya, I would imagine. This is above my pay grade. Above your... I was hired to write instructions for the engine and compute the spheres, not to ask questions. And not to answer yours either, Mir. You really should go before someone comes. We'll both be in terrible trouble. They usually check on me all the time. I wonder why they haven't. I still don't understand. Why build all of this here in Mercuria? Why not in Sadir? Because of the tower and what's below it. Vast eddies of, meta-energies. O tych mówiłem wcześniej. Do you mean magic? 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 Of course not magic. This engine is the opposite of magic. It's the culmination of everything Azadir has strived for these last 100 years. An end to chaos and uncertainty. An end to superstition and irrationality. An end to magic. When the engine's fully operative and the programming complete, we won't need sorcerers or witchcraft anymore. We'll be able to do anything we want. With science. Reshape reality. Rewrite the laws of the cosmos. Remove death and disease, poverty, and warfare. The world will be run by scientists for the betterment of humanity. What do dreams have to do with it? The engine feeds on the building blocks of reality. Ideas, stories, dreams. Magic is highly detrimental to the system. See, sorcery causes chaos, injects uncertainties and fallacies into our calculations. So, is that why magicals Are being relocated? We can't have them around while the engine's calculating. But as soon as we're done, You believe they're being relocated? Oh, yes. Yes, of course. I mean, it's what they told us. Why would they lie? It's simple. The engine isn't compatible with magic, and we don't want anyone getting hurt. There's no room for sorcery in Mercuria. The magicals are better off in their new homelands. They're being sent to prison camps. Re-education camps. This is true, yes, but only temporarily. This is their first stop. Afterwards, they're given passage to their new homelands, where they can... Do you really believe that? What would the magicals be re-educated to do? Forget that they're magicals? No, Firdaus. That's not the truth. They're imprisoned. Killed. They're not given a new home. But they told us. They said they were... They promised they'd be safe and happy and... Oh, light protect them. So this is why we're sending all the magicals away from Mercuria. Because of the engine. Yes. Yes. That's why. I didn't know. I didn't know. There are children. There are. They lied to us. Do you need to remove all magicals before starting up this calculating engine? It's already running. I'm not... As long as the thaumaturgical interference is below the acceptable threshold for... Pretend that I'm a very small and possibly very stupid child. Oh. No. No, they don't need to get rid of all of the magicals. Just enough not to disrupt our calculations. We'll be done instructing the network in a couple of days. After that, they can pull the lever whenever they want.
That's the last component of the engine. The tower. The one that will start feeding on and molding the dreams. Changing the world for the better. Yeah. I believe the official ceremony is a few days from now. The emissary will be there, together with the first, and the prophet, and please don't kill me. I'm not going to kill you. But what you're doing here is not the will of the goddess, Firdaus. Something is going on. Someone's... Kian, Uh-oh. I had a feeling it was you. Mia? Goddess, what are you doing here, Hami? Where are your men? Right outside. They can be here in seconds. You, engineer, what's your name? I threatened him. He played no part in this. Firdaus. I'm Firdaus. You lied. I beg your pardon? You promised they'd be safe. I've no idea what you're talking about. Go, Firdaus. This is not about you. Just remember what I told you. You're not doing the work of the goddess here. Old Town was a distraction. Vamon meant it to be a struggle, for my men to die. He wanted to take my mind off the investigation. Commander Vamon and the emissary have been lying to me about your death. Why is that? Because I'm a danger to them. And it's not the only thing they've lied to you about. This engine. You betrayed us. You joined the enemy. To stop Saya and Vamon, not to fight our people. Not to fight you. Sister Saya is the emissary. Commander Vamon is your superior officer. They are your people. They are traitors, Mir. They have betrayed our nation, our faith, and... You should have come to me first, Apostle. You should have come to me. Instead, you've shamed me. You've shamed Mother Utana, the Six, the goddess, your nation. When I received word someone had been spotted entering this house, I had a feeling it was you. I entered alone for 2 reasons. One, as a courtesy to the mother. It would break her heart again to hear that you perished in dishonor, fighting my guard. And 2, you're living proof that Vamon has lied to me. I cannot reveal my hand to Vamon, but I also cannot let you go. You'll surrender to me now, without struggle, and you'll be brought to Sadir tonight, in secret. The courts will decide your fate. For the time being, while I sort out this mess, you'll be locked away under a false name. No one will know you're alive. When I'm ready to confront the commander and the emissary with their lies, I will reveal the truth about your survival, and you will cooperate every step of the way. Ask Saya and Vamon about the camps, and what they're doing to... You lied. You lied to us. You told us they would not be harmed. You told us they'd be safe. There were children! Get off me, you idiot! Go! Go, Kian! Make them pay for this! Stop that! Get off me! I'll have you beheaded for this. Shadow, damn you, man! Leave this place! Now! No dobrze, mamy inżyniera po swojej stronie i Pip to wszystkiemu się przyglądał. Ciekawe, czy słyszał wszystko. Pip, uciekaj, bo coś się jeszcze stanie. O nie. Ktoś go porwał. Miałeś iść do karczmy. Miałeś się tam schować. Pip, co ty robisz? Teraz będziemy musieli cię ratować. Mam nadzieję, że się uda. Że nic ci się nie stanie. Oby. No dobra, co my tu teraz mamy? Jesteśmy w wieży. Matka Utana. Patrzy chyba na boginię. Yes? Mother, it's the General. He asks to speak with you. Send him in, child. Hami, is anything the matter? It's Kian. He's alive. Goddess. Goddess be praised. How do you know this? He broke into the engine room down on City Green. Light. What was he doing there? Speaking with one of the engineers, Firdaus, a young man from the southern provinces. Kian said... Oh, well, it's of no consequence. He's a traitor. He's joined the resistance.
But It is as I suspected. We have been lied to by Vamon and the emissary. for what reason? That I don't know. Yet. And until we do, we cannot confront the mother. I agree. We don't know how firm their grip is on the tower. If they know that we know... What about Kian? Was he... How did he look to you? He looked strong. Different, but strong. He must have his reasons for doing what he's doing, Hami. Kian would never betray Azadir or his faith. Perhaps, but that's what he's doing. I gave him the honorable choice to turn himself in and face righteous judgment. But he fled, like a coward, when the engineer attacked me. Attacked? I don't blame the man. Kian poisoned his mind with baseless lies. My men detained him, and I've placed him somewhere safe, somewhere he can't tell anyone what he saw and heard. Out of Vamon's reach. We need to keep this between us, or we run the risk of alerting the commander and emissary Saya. Much as I'd like to hunt down Kian myself and put him to the sword, we must be patient. Let's trust the goddess, Hami, to illuminate our path and bring us to the truth. I certainly hope she will. No dobrze, sporo informacji się dowiedzieliśmy. Typu, że emisariuszka się chce tutaj z Merkurii zrobić takie drugie Stark. Mam jakiś komputer obliczeniowy, który sprawdza sny i tych snów coś chcą robić z tych snów. Właśnie tą bardziej by do Stark pasowali niż do Arkadii. Bo kto mógł być taki, który by chciał wprowadzić technologię Stark w Arkadii? No, mam tylko jedną taką osobę, ale nie ubiegajmy trochę o faktów. No i co się jeszcze dowiedzieliśmy? No chyba tyle. A jeszcze pamiętam z pierwszej części gry, że Lady Alvanem mówiła, że za kadencji tego strażnika, który w tej chwili sprawuje pieczę nad równowagą, to światy zostaną z powrotem połączone, więc może to o tym będziemy świadkiem? A po trzecie w ogóle strażnik, a propos strażnika. Czemu on nie pilnuje tej równowagi? Przecież coś tutaj się dzieje, dużo technologii Stark wkracza do Arkadii. Czemu on nic z tym nie robi? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi i chyba nie ma naszego inżyniera, żeby mu oddać klucz i mapę. Zobaczmy, co na to Ulwik. Kian, thank the balance you're back. Bip's been... They've taken him. Taken... yeah. Light. Are you sure it's Niestety. Bip? I knew this would happen. We have no time to spare. We must get to him before... The cloud ship just unmoored and is already heading for Gien. It's too late. Then we must follow. And abandon your mission here for one child's life. Is it because he's a magical that he's not worth the trouble? You're such an angry, angry man. Do you really want Kian to leave Mercuria and risk his life to save one boy? I thought so. This is what happens when we let Azadi criminals live. Stop it. That's not what happened and you know it. They're sending all the magicals away. I know why, and I know what the pipes are for. What? Are Really? you serious? I'll explain later. Right now, we need to rescue the boy. I couldn't care less what you do with your life, Kian. But if you die, the Resistance suffers. And if I don't go after him, Bip suffers. Can we really afford to lose more people? We've lost so many already. And Ane has her hands full with those who've been injured. Soon, there won't be enough of us left to fight. I need to think about this. I can't just abandon the boy, but... We can't stay here. The Azadi are hunting me. The General knows I'm alive. Honey, how did that happen? Did you approach him? Are you trying to curry favors with your former masters? Curry favors? How would I even... I'm not trying to curry any favors with... Stop it, both of you! You're really annoying and loud. Let's get out of here before Ulvik gets in trouble for harboring a fugitive. Shepard will want to have a say in the discussion. This isn't over, Kian. Oh, hush. Ale nas nie lubi. No, Liam. No niestety, no Bip został uprowadzony i już jest chyba na statku. Chyba że znając Bipa może gdzieś się wymknął. Ale czy Kian ruszy teraz w pościg, żeby go uratować? Ciekawie by było, bo teraz znajdowalibyśmy się przy magiczniakach.
No, w sumie nie wiadomo. Rozdział 7, o to był krótki rozdział 6. Ścigani. Ścigani może się to tyczyć. Tutaj czwartek 28 września Following the terrorist 2220 attack on roku. Propast, where 8 eye officers and 5 civilians were killed by Marxist Party Zoe. members. The Syndicate has promised to maintain heightened security across Europolis until after the upcoming elections. The Propast district remains under full eye lockdown and 24-hour curfew. We're now joined by Marek Farah in Propast. And Marek, how are regular people in Propast handling this very difficult situation? Well, Rika, as you can see, the streets here are deserted, almost 2 months after the August attack on the I headquarters in Propast. O, jest Zoe? There's security everywhere, and everyone who goes outside is subject to random searches and arrests. There is a 24-hour curfew in effect, but people are allowed to traverse the districts as long as they carry the appropriate paperwork and submit to any searches and questions. What about essentials like food and water, Marek? Are any stores or restaurants still open? I think this is Everything done. is closed, Rika, Smells good. but rations are distributed to residents of Propast on a regular basis, and medical personnel are on constant standby. No one here is in any immediate danger of starvation. Has there been any indication of how long this lockdown will continue? The Syndicate is not saying, Rika, but spokespeople have hinted that Propast will standing remain up, under like Syndicate an animal. guardianship until It after hasn't the come to that election in... yet. We appear to have lost our connection to Marek Farah in Propast. We will attempt to re-establish the connection. In the meantime, when we come back, we talk to someone very close to Marxist leader and terrorist mastermind Marta Rebus about her dark and... O, jeszcze braku Shit. prądu. Power's out again. I'm sure they're doing this just to screw with us. I'll have to check the emergency fuel cell in the kitchen cabinet. It should have kicked in by now. W ogóle to Zoe się zmieniło. Mamy dziennik, od tego zacznijmy. Biblioteka postaci, nikt się nie na mnie doszedł nowy. Dziennik, to będzie to. Ten rok ciągle coś przynosi. Nazwę go rokiem, przynosicielem. Zaczęło się od śpiączki, drugi kwartał osiągnął punkt kulminacyjny, gdy moja przyjaciółka okazała się być zamachowcem, a ja znów wylądowałam w szpitalu. Witaj przy szczepie skóry, żegnaj ukochany kucyku. Oj, oj, oj. Jeszcze raz, drugi kwartał osiągnął punkt kulminacyjny, gdy moja przyjaciółka okazała się być zamachowcem? A ja znów wylądowałam w szpitalu. Co tam się podziało? Nie pamiętam. Jak się skończyło? Tak, wiem. Byliśmy w szpitalu, bo... Ojejku, nie pamiętam. Ale na pewno wylądowaliśmy w szpitalu. To dlaczego? Szybko Zapek przypomni sobie. Moment, co się działo jako Zoe? Zrobiłem sobie dość długą przerwę i nie pamiętam dokładnie, co się tam podziało. Wiem, dobra, ta Kąsa, jak ona się nazywała. Ona leciała na posterunek policji i zrobiła zamach samobójczy. Tak, dobra, wszystko jasne. Nie mogę się doczekać, co przyniesie trzeci kwartał 2220 roku. Bogactwo, dużo wspaniałego seksu i owocne drinki, prawda? I tak, jest przeszczep twarzy, dlatego te płytki było widać, no i nie ma kucyka. Szkoda, bo fajnie w kucyku wyglądałaś, Zoe. To było długie lato. W dodatku utknęłam w moim mieszkaniu z ograniczonym dostępem do sieci, ohydnym jedzeniem i bez możliwości wyjazdu z Propastu. I utknęłaś w mieszkaniu. Okej. Jakby było tego mało, nie mam już zajęć. Tak, to spleśniała wisienkę na moim syfiastym torcie. Propast został zamknięty, nasz projekt przerwano, a Ada musiała wrócić do Kapsztadu. Przynajmniej jej udało się wyjechać. Powiedziała, że będziemy mogły zacząć od nowa, jak tylko wszystko wróci do normy. Nie wydaje mi się, żeby to nastąpiło w najbliższym czasie. Właściwie to jestem zdziwiona, że nie wpadłam w głęboką i nieprzymijającą depresję. Może dokładają czegoś do tych racji żywnościowych. Jeśli tak, dziękuję wam, wspaniali korporacyjni możnowładcy. Ojejku, dużo tego. No, czytamy. I jeśli chodzi o moje zdrowie psychiczne, nie udało mi się skontaktować z Romanem. No bo Roman jest zdrajcą. Podobno wpadł do szpitala w odwiedziny, ale byłam zaraz po przeszczepie i jak znam życie, wyglądałam beznadziejnie. Roman pewnie opuścił Propast. To na pewno dzięki tym jego włosom. Jest w nich zaklęta jakaś magia. Przynajmniej wciąż mam rezę, ojejku.
chociaż nie ma go w pobliżu, jest jedynym pozytywnym elementem mojego życia, prawda? No tak, on Baraza wyjechał na północ w związku z tym artykułem. Tak jest, tak, jest dobrze, bywa ciężko, ale damy radę, miłość wszystko zwycięży, żygam. Co jeszcze? Zmuszam się, żeby to nagrać, na wypadek, gdyby ktoś... nagrać? Nie da się tutaj tego puścić, nie da. Na wypadek, gdyby ktoś znalazł moje rozkładające się ciało w tym żałosnym mieszkaniu. Prawdopodobnie przyczyna zgonu, zadławienie się niedopieczonym czekoladowym ciasteczkiem syntetycznym. Inaczej nigdy nie poznają mojego prawdziwego ja. Notatka dla osoby, która znajdzie moje ciało. Kasuj ten wpis. Ale żarty na bok. Czy dobrze postąpiłam, przekazując dane Saliemu? Mi się wydaje, że tak. I tak zdało się to na nic. Baruti wyjechał z Europolis, straciłam dobrego przyjaciela, Reza uciekł z danymi na Islandię, a ręka jak dotąd nic nie opublikowała. Sali przepadł nie wiadomo gdzie, próbując pozbierać się do kupy po tym, jak syndykat zamknął redakcję. Narobiło się problemów i czuję się temu winna. Może powinnam była dać dane Barutiemu? Gdybym tak zrobiła, może świat już by się o tym dowiedział. Nigdy się tego nie dowiem. Co się stało, to się nie odstanie, nie ma drugiej szansy. Osoba, która znalazłaś moje rozkładające się ciało. To było kilka beznadziejnych miesięcy. Jem okropne jedzenie, oglądam za dużo reality show. Śpię po 15 godzin dziennie i nie mam z nikim kontaktu. Równie dobrze mogłabym nie żyć. Szukając pozytywów, przynajmniej sporo czytam. Okej, dużo informacji, bardzo dużo. Teraz, ojejku, tu jest ciemno. Gdzieś w szafce w kuchni powinno być jakieś ogniwo. Tutaj coś jest, o, tutaj mamy coś, szafka. Ogniwo energii. It's our emergency fuel cell. Dobra, ale może zanim to ogniwo włączymy, włączymy je ogólnie w kolejnym odcinku, więc na dzisiaj to już będzie niestety wszystko. I zobaczymy w kolejnym odcinku, jak wygląda to mieszkanie Zoe bardziej jaśniejsze. Może podejdę do światła, żeby zobaczymy tą Zoe jeszcze z tym przeszczepem skóry. No, tutaj niestety nie ma kucyka, ma taką fryzurę. Troszkę szkoda, bo lepiej chyba wyglądała w tym kucyku. W każdym razie na dzisiaj to wszystko, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Ja się z wami żegnam. No i trzymajcie się. Cześć!